Hi everyone, welcome to Rise, the perfect guide to online edtech platform. Myself, I am Vikram Reddy, lecturer in botany in edtech platform Rise. So in this long-term course in botany, today we will discuss a most important chapter, that is morphology of flowering plants. What is morphology? So you already know about the morphology, the external study of plants. ఓకేనా అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఏవైతే అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయో రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఫ్రూట్, ఓకేనా వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏంటి, ఓకేనా దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని తెలుసుకునేదే మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సో ఇన్ దిస్ ప్లాంట్స్ వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ లైఫ్. So the morphology of flowering plants is most important for us. So let us start about the మరి ఈ టాపిక్లో మరి ఈ చాప్టర్లో మనకు ఏమేమి టాపిక్స్ నచ్చినాయో ఇక్కడ చూస్తుంటే రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, దాని యొక్క మాడిఫికేషన్స్ ఓకేనా అండ్ ఫంక్షన్స్, విధంగా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫ్రూట్ అండ్ ద సీడ్స్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. మరి ఏమన్నా మనకు రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్. అంటే ఇక్కడ రూట్ గురించి నేర్చుకుంటాం, అదేవిధంగా స్టెమ్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్, స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ నేర్చుకుంటాం, లీఫ్ దాని యొక్క లీఫ్ స్ట్రక్చర్స్, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఓకేనా అంటే ఫ్లవరింగ్ పార్ట్, అదేవిధంగా ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ ఈ రిమైనింగ్ ఇక్కడ మనము నేర్చుకుంటాం. సో లెట్ us start about the introduction of this chapter. So as usually first చాప్టర్ వెయిటేజ్. ఇప్పుడు చాప్టర్ వెయిటేజ్ మార్ఫాలజీ మనకు అన్ని రకాలుగా ఇంపార్టెంట్. ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే 16 మార్క్స్ ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 8 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, విధంగా 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసెట్ పరంగా తీసుకుంటే 2 to 3 క్వశ్చన్స్, ఇంకా నీట్ పరంగా కూడా 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మోస్ట్లీ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా 3 క్వశ్చన్స్ వస్తే 3 మార్క్స్ వచ్చేసాయి. అదే నీట్లో కూడా 3 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అనుకోండి, నియర్లీ 12 మార్క్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ విజయ్, వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది సైంటిస్ట్, ఇట్ ఈస్ థియోఫ్రాస్టస్. హూ ఇస్ థియోఫ్రాస్టస్? థియోఫ్రాస్టస్ is called as father of botany. Theophrastus is called as father of botany. ఎందుకు is a father of botany అన్నాం? He is the most important Greek philosopher and studied with the Plato school and student of Aristotle. And he wrote the 2 books, that is Inquiry into Plants, also called as Historia Plantarum and Causes of Plantarum. Causae Plantarum. ఈ 2 books లో ఎంటైర్ బయాలజీకి సంబంధించి ఓకేనా బాటనీకి సంబంధించి ప్లాంట్స్ యొక్క మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్, ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్, ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అన్నిటి గురించి దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సైన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్. సో వాట్ ద బుక్స్ నేమ్స్ ఇస్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ప్లాంట్స్, కాసే ప్లాంటారం. అది మరో ఇక్కడ ఏముంది, హిస్టోరియా ప్లాంటారం అండ్ కాస్ ఆఫ్ plants. So his second book, Cause of Plants, the only gives the extensive information about the various categories of plants and he explored. Kana the various categories, the family, genus, species, kana ivi habitats lo ekkada grow avutunnai, herbs, shrubs, entire information they give in Cause of Plants. So first book is Historia Plantarum. So type of fruits. The first topic is type of fruits. First discuss about the parts of plants. Plant ni soil నుంచి ఇలా పిక్చర్స్ చూస్తే మనకు below the soil below the soil మనకి ఏమిటి ఇక్కడ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అవునా. బిలో ద సాయిల్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ జియోట్రోపిక్.
పాజిటివ్లీ జియోట్రోపిక్. మరి అబోవ్ ద సాయిల్ వచ్చేది షూట్ సిస్టమ్. అబోవ్ సాయిల్ వచ్చేది షూట్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నెగటివ్లీ జియోట్రోపిక్. ఓకేనా? రూట్ సిస్టమ్ మనకు సాయిల్లో గ్రో అవుతుంది. పాజిటివ్లీ మూవ్ టువర్డ్ ద geotropism side. Above the soil, opposite to geotropism, is called as negatively geotropic. And they bear the flowers, leaves, fruits, okay na? And nodes and internodes. Stem bear the nodes and internodes. Nodes and internodes ఉంటాయి స్టెమ్ మీద. ఓకేనా? రూట్స్ లో నో నోడ్స్. రూట్స్ లో నోడ్స్ ఉండవు. ఓకేనా? వాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్? అబ్జార్బ్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్. స్టెమ్ ఫంక్షన్ ఏంది? ద కండక్టింగ్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్, సప్లై ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఓకేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ పావని, వెల్కమ్ టు బోటనీ క్లాస్. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది రూట్ ఆన్ ద ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. మన సాయిల్ ఇలా పిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఇలా పొడవుగా కనిపిస్తుంది ఒకటి. ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ సిస్టమ్. దిస్ ట్యాప్ రూట్ system is the main root of the primary root system, growing vertically downwards or positively geotropism. Okay, na? Positively geotropic nature, and it observed in mostly dicot plants. It observed in mostly dicot plants. మరి ఇక్కడ రూట్ ఎలా వస్తుంది? ఇది ఎప్పుడు మనకు సీడ్ జర్మినేట్ అవుతుందో, ఓకేనా, మనకు సీడ్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ రాడికల్ అండ్ ప్లమ్యూల్ అంటాం. ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్. ఓకేనా? సో రాడికల్ డెవలప్ ద రూట్ సిస్టమ్. రాడికల్ అంటే సీడ్ జర్మినేట్ అయ్యే టైంలో ఓకేనా మనకి ఎంబ్రియో నుంచి 2 పార్ట్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ రాడికల్ అండ్ ప్లమ్యూల్. ఓకేనా? ప్లమ్యూల్ డెవలప్ ద స్టెమ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? రాడికల్ డెవలప్ ద రూట్ సిస్టమ్. It grow below the soil and growing vertically downwards, positively geotropic. The most observed in dicot plants. So such roots produce the taproot system and some edible roots like carrots, radish, and which have to store the food materials. ఓకేనా? అయితే మనకు రూట్ ఫంక్షన్ చెప్తున్నాడు. మెయిన్ రూట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్, సప్లైంగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్నాడు. బట్ సమ్ కండిషన్స్, ఓకేనా, ద రూట్స్ ఆర్ ఎడిబుల్, అంటే తినేదగినవి. ద రూట్స్ ఆర్ ఎడిబుల్ సచ్ యాజ్ క్యారెట్స్, బీట్రూట్, ఓకేనా, అదేవిధంగా రాడిష్, స్వీట్ పొటాటో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ మీకు డయాగ్రామ్ వచ్చి ఇక్కడ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నో నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్. నో నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ అంటే ఈ ఇలా డివైడింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు. నోడ్స్ ఆర్ absent. ఓకేనా? అండ్ నాన్ గ్రీన్ కలర్. ఓకేనా? నాన్ గ్రీన్ కలర్. సో నెక్స్ట్ ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫ్లోయం బైడైరెక్షనల్. ఓకే, అది మళ్ళీ వస్తుంది దీంట్లో కాదు. ఓకే, కరెక్టే, బట్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ అనాటమీ చాప్టర్. మనం జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ కదా. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షన్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. The fibrous roots are a type of roots arise from the base of the stem, or the nodes in the horizontal stem like grasses. మరి ఎందుకు ఫైబరస్ సిస్టమ్ వస్తున్నాయి? ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఈజ్ షార్ట్ లైవ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఫైబరస్ రూట్స్ ఆర్ అరైజ్ ఫ్రమ్ బంచ్. ఇలా చూడండి, డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ బంచ్ వస్తున్నాయి ఇలా.
పైన స్టెమ్ ఉంటుంది, కింద బంచ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. ఎందుకు? ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఈజ్ షార్ట్ లైవ్. అంటే ఫస్ట్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కామన్, బట్ ఇట్ ఇస్ షార్ట్ లైవ్ అండ్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు fibrous root system. So these are observed in mostly monocotyledon plants like grasses, gia maize, corn, okay na, wheat, okay, paddy, okay na. So fibrous roots are present in monocotyledon plants. విధంగా, and similar to taproot system, fibrous roots also begin as a single main root. These primary roots are short lived. అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఫస్ట్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమే వస్తుంది ఫైబరస్ రూట్ సిస్టంలో కూడా, బట్ ఓకేనా ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. థర్డ్ వన్, అడ్వెన్షియస్ రూట్స్. ఓకేనా, అడ్వెన్షియస్ రూట్స్. ఓకేనా, మీరు ఎప్పుడన్నా మర్రి చెట్టుని గమనిస్తుంటే మాకు మర్రి ఊడలు అంటాం కదా, మర్రి చెట్టు నుంచి ఊడలు వస్తాయి. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇవి వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్, అంటే అదర్ దాన్ రాడికల్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ద రూట్స్ arise from the any point, ఓకేనా, అదర్ దాన్ రాడికల్. సీడ్ నుంచి, ఎంబ్రియో నుంచి కాకుండా వేరే పార్ట్స్ నుంచి వస్తాయి. ఓకేనా, ఓకే, రైట్. సో ద రూట్స్ విల్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్, like prop roots, ఓకేనా, కార్న్ arising from the lower of the, ఎక్కడ మీకు స్టెమ్ పార్ట్ నుంచి వస్తాయి. ఓకేనా, స్టెమ్ పార్ట్స్ ఆర్ బ్రాంచెస్ నుంచి these roots will be arise. So compare the aerial roots and adventitious roots are storage organs in specialized perform the food storage. అంటే ఏరియల్ పార్ట్స్ కాకుండా ఓకేనా బిలో ద సాయిల్ ఉన్న రూట్స్ లో ఓకేనా అవి కూడా సమ్ అడ్వెంచరస్ రూట్స్ ఉంటాయి, బట్ దే స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఆస్పరాగస్. ఓకేనా, like asparagus store the food materials. But what is the function of root? So primary roots, the early roots and young plants consist of taproot system, like a fibrous root system and untai, and the secondary roots are side the branches of primary roots. అంటే మనకి ఇది ప్రైమరీ రూట్ అయితే ఓకేనా ఇది సెకండరీ రూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చింది ప్రైమరీ రూట్, దాని నుంచి లాటరల్ రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, లాటరల్ సైడ్ రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, లాటరల్ రూట్స్ ఉన్న రూట్ హెడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం బ్రాంచెస్ ఇలా వస్తాయి కదా, సో మనకి ఏమవుతాయి సెకండరీ రూట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, ద రూట్స్ పెర్ఫార్మ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ డిపెండ్ ఆన్ ది నేచర్. ఓకేనా, అవి పెరుగుతున్న స్థలాన్ని బట్టి దే విల్ బి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ హెల్ప్ఫుల్. సో ఫస్ట్ యాంకరేజ్. వాట్ ఇస్ ద యాంకరేజ్? అంటే దే గివ్ ద స్టెమ్ కు సపోర్టింగ్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఆదర్స్ దే విల్ గ్రో అనేది సాయిల్, సాయిల్కి అటాచ్ అయినప్పుడు స్టెమ్ గ్రో అవుతాయి కదా. సో roots are arise the reason of the remain attached to ground to support the plant body and give the standard standing type of the stem. So give the anchoring and term. So next thing is the absorption. The primary function of roots are absorb the water, minerals and food from the soil, and so crucial to the help the process of photosynthesis. ఎందుకు photosynthesis? నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ కందన. సో అందుకే రూట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్, అబ్జర్వ్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ప్లాంట్ గ్రోత్ కూడా దే విల్ బి హెల్ప్. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్. ఇన్ ద సమ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ ద స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అంటే అది గ్రోయింగ్ రీజియన్ బట్టి ఓకేనా, అంటే ఎనిమల్స్ తినకుండా ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ఎనిమల్స్ తినేస్తాయి, సో వాటి తినకుండా ఏం చేస్తాయి కదా, స్టోర్ ద ఇన్ రూట్ పార్ట్స్ లైక్ క్యారెట్, రాడిష్. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ రూట్స్. రిప్రొడక్షన్ రూట్స్ అంటే సమ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో తీసుకుంటే, స్టెమ్ ట్యూబర్ పొటాటో తీసుకుంటే మనకు ఐస్ పార్ట్స్ నుంచి ఓకేనా ద బర్డ్స్ విల్ బి ఎరైజ్. ఓకేనా, these are called as reproductive roots. అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, వన్ టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction అన్నట్టు, అంటే సమ్ కండిషన్స్ లో ఓకేనా. ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ రూట్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ ఏ రిప్రొడక్షన్.
like runners, jasmine, grass. Okay, na? These are called as vegetative propagation. Next, ecological function. Okay, na? They check the soil erosion and provide the sustenance of the habitat in variations. అంటే సాయిల్ కొట్టుకపోకుండా వరదల టైంలో ఫ్లడ్ టైంలో వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అప్పుడు బ్యాంక్స్ నుంచి సాయిల్ అనేది కొట్టుకపోకుండా దే విల్ బి హెల్ప్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as to prevent the soil erosion. ఓకేనా? What is the function of that? Anchorage, absorption, storage, reproduction and ecological function by the root system. Next, region of roots. మరి మన మార్ఫాలజీ అంటే దీని ఒక స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవాలి అవునా? మరి రీజియన్ ఆఫ్ రూట్స్, రూట్లో ఏ రీజియన్స్ ఉన్నాయి? రూట్ క్యాప్ రీజియన్ అండ్ మెరిస్టమాటిక్ రీజియన్, అదేవిధంగా రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అండ్ రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అని 4 జోన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ డిస్కషన్ అబౌట్ ది రీజియన్ ఆఫ్ రూట్స్. ఫస్ట్ రూట్ క్యాప్. వాట్ ఇస్ ద రూట్ క్యాప్? వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. ఓకేనా? మనకి ఏదైతే ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ రూట్ మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు, ఓకేనా, ఈ టిప్ మీద, ఓకేనా, ఆ కొన మీద స్మాల్ థింబుల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ద అపెక్స్ ఆఫ్ ది రూట్ కవర్డ్ విత్ ది థింబుల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ క్యాప్. ఓకేనా? ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ద రూట్ అపెక్స్. అంటే మనకి ఇది రూట్ క్యాప్ అనుకుంటే దీంట్లో మనకి ఏముంటుంది? రూట్ అపెక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Root caps is present in the apex of the root to protect the apex part of the root. But root caps absent in hydrophytes. Okay, now root caps is absent in hydrophytes, present in all dicot and monocot plants. So next, region of meristematic activity. Region of meristematic activity. It present in the proximal. Okay, na? Proximal means near. ఓకేనా? అంటే ఈ రీజియన్ ఆఫ్ రూట్ లో రూట్ క్యాప్ కు కొద్దిగా పైన, ప్రాక్సిమల్ అంటే నియర్. ఓకేనా? విచ్ విల్ బి ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ జోన్. ఓకేనా? కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్లో విచ్ ఈస్ ద మెరిస్టమాటిక్ జోన్ అంటాడు. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ జోన్, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ జోన్ అంటాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రూట్ క్యాప్, రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ. ఓకేనా? జోన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ. రూట్ క్యాప్ పైనే ఉంచండి. మనం ప్రాక్సిమల్ అని చెప్పాను నేను. This layer is few millimeters above the root cap. The cells of the layer is thin walled, small with dense protoplasm. ఎలా అంటే మనకి స్మాల్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ థిన్ గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా డెన్స్ protoplasm. And it divided repeatedly and provide the new cells. ఎందుకు సెల్స్ అని డివైడ్ అయినప్పుడు ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలి కదా. సో రూట్ గ్రో అవ్వాలంటే, రూట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఫాస్ట్ గా రిపీటెడ్ గా ఓకేనా మైటాస్ జరుపుకొని ఓకేనా దే విల్ బి డివైడెడ్. వన్ టైప్ ఆఫ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ అన్న? మైటాసిస్. ఓకేనా? నాట్ మియాసిస్. మియాసిస్ అక్కడ ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. సో మైటాసిస్ ద్వారా 1 cell, 2 cells to 4 ఇలా ఫామ్ అవుతూ దే ఫార్మ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. నెక్స్ట్, రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్. It is a proximal to meristematic region undergo rapid elongation. So this part is called as elongation zone. ఎందుకు? సెల్స్ డివైడ్ అవ్వకొద్దీ ఓకేనా ద ప్రెషర్ విల్ బి బిల్డ్ అప్ సైడ్. కాబట్టి ఏమవుతుంది? రూట్ క్యాప్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ద సెల్స్ విల్ బికమ్స్ అప్వర్డ్స్. సో దాన్ని ఏమంటాం? ఇట్ ఇస్ ఎలాంగేషన్ జోన్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ root and responsible for the growth of root in length. ఏమన్నాడు? ఎన్లార్జ్మెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది రూట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ లైక్ కార్టెక్స్, xylem, phloem. అలా దే విల్ బి గో టు డిఫరెన్షియేటెడ్. ఓకేనా? దిస్ రీజన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టు
different tissues like cortex, parenchyma cells. So they will go to divided. Next, region of maturation. This zone is proximal to elongation. Adanga distal to meristematic zone. అర్థమైనా ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినట్టు ఈ 4 జోన్స్లో ఓకేనా ఇక్కడ మనకు మెరిస్టమాటిక్ జోన్ ఉంటే ఓకేనా ఇక్కడ మనకు రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ ఉంటుంది అవునా సో దీనికి ఇది దూరమే కన్నా డిస్టాల్ మీన్స్ లాంగ్ ఆ డిస్టెన్స్ మోర్ డిస్టెన్స్ ఓకే అర్థమైనా చెప్పింది ప్రాక్సిమల్ టు ఎలాంగేషన్ బట్ డిస్టాల్ టు మెరిస్టమాటిక్ జోన్ సో దిస్ కాల్డ్ as region of maturation. Some epidermal cells, the region of maturation from very fine and delicate hair-like structures called as root hairs. Some epidermal cells, part. Some epidermal cells have the region of maturation. They form the very fine, thin, delicate thread-like structures called as root hairs. These comes from the pericycle. Root hair formation by helpful by the pericycle. Internal structure cortex, epidermis, endodermis, vascular bundles. దాంట్లో మనకు పెరిసైకిల్ సెల్స్ ఉంటాయి దిస్ పెరిసైకిల్ సెల్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ lateral roots or root hairs. These root hairs increase the surface area and absorption of water and minerals from soil. Next, root modification. So next start by root modification. What is a root modification? To perform different type of functions. The root have to perform different type of functions like anchorage, water absorption, supplying of water, to perform different type of functions. They are modified to perform different functions. First one, storage, support, respiration. So this modification of type is 3 type of pipes, that is storage, support and respiration. And taproot, fibrous roots have the storage function chestai. Then prop roots, stilt roots, they give the support. Like pneumatophores to perform respiration. Then examples also carrot, turnip, sweet potato and asparagus. Banyan tree in prop roots, maize, sugarcane in stilt roots, Rhizophora, Avicennia and Sonatia comes in respiration roots. So what is the function? Now let's discuss about the root modification. To change their shape, size, to get modified to absorb the water and transport of water. So different to different plant. అంటే ఒక్కో ప్లాంట్ లో ఒక్కో ఏమైనా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఓకేనా దే మోడిఫైడ్ టు సపోర్ట్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఓకేనా వాటి మేజర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మరి ఫిజియలాజికల్ అండ్ మెకానికల్ అండ్ మోర్ function will be by roots. Now first we discuss about the prop roots. Okay, prop roots are pillar roots or column roots. ఓకేనా ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్లో పిల్లర్ రూట్స్ ఇస్తాడు ప్రాప్ రూట్స్ అనివాడు ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతాం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఓకేనా ప్రాప్ రూట్స్ ఆర్ పిల్లర్ రూట్స్ ఆర్ కాలమ్ రూట్స్ ఓకేనా మన ఎగ్జాంపుల్ బనియాన్ ట్రీ ఓకేనా బనియాన్ ట్రీ మర్రి చెట్టు ఉంటుంది అలాగే రావి చెట్టు ఓకేనా సో వాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రాప్ రూట్స్ Prop roots is a type of aerial roots that has formed from the horizontal branches of tree. Other than taproot system, other than the radical. This is one type of adventitious roots. These are one type of adventitious roots is arise from the horizontal branches of the tree.
ఓకేనా, they arise from the horizontal branches of the tree. These are adventitious roots and develop from the large horizontal branches in trees, hang in air and downwards, come downwards, and finally enter the soil and form the new plant. ఓకేనా, తమని చెప్పింది క్లియర్గా మీకు డయాగ్రామ్లో కూడా చూడండి. ఫస్ట్ ఏమవుతాయి, బ్రాంచెస్ నుంచి ఎరేజ్ అవుతున్నాయి, స్లోగా గ్రోత్ అవుతూ. ఓకేనా, దే వెన్ వి అటాచ్ ద సాయిల్ అండ్ ఫార్మ్ ద న్యూ ప్లాంట్, దే గివ్స్ ద పిల్లర్ లైక్ అపియరెన్స్. ఓకేనా, మనకి ఇండ్లలో ఇల్లు కట్టడం పిల్లర్ వేస్తాం కదన్న. సో ఆ పిల్లర్ లైక్ అపియరెన్స్ దే గివ్ ద పిల్లర్ రూట్స్, అందుకని ఏమన్నా పిల్లర్ రూట్స్ అన్నాము. లుక్ లైక్ ఏ కాలం, ఒక కాలం లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇలా కాలం రూట్స్ అన్నాము. These prop roots are found in the plants like Ficus bengalensis, called as banyan tree, rubber plant, and some other plants. Okay, mostly in banyan tree and rubber plants. Next, stilt roots. Stilt roots also called as brace roots. Stilt roots also called as brace roots. The aerial adventitious and obliquely growing the roots that develop from the lower node of the stem అన్నాడు. ఇప్పుడు మీరు మేజ్ ప్లాంట్ కానీ, మొక్కజొన్న ప్లాంట్ కానీ, షుగర్ కేన్ ప్లాంట్ కానీ తీసుకొని చూసినప్పుడు, ఓకేనా, స్టెమ్ యొక్క నోడ్స్ మీద మీకు ఇలా హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్. చూడండి మీకు దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిల్ట్ రూట్స్. లోవర్ నోడ్ ఎక్కడైతే సాయిల్ కు దగ్గరగా ఉన్నది, ఓకేనా, ఆ నోడ్ పార్ట్ నుంచి అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ విల్ బి అరైజ్ అండ్ ఆబ్లిక్లీ గ్రోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకేనా, ఇది ఫ్రమ్ ది అడిషనల్ సపోర్ట్ టు ద వీక్ స్టెమ్. ఓకే, ఎందుకు వీక్ స్టెమ్ గా, స్టెమ్స్ వీక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకేనా, ఆ ప్లాంట్ కు అడిషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, ఓకేనా, దే విల్ బి గ్రో. అండ్ it bearing the several large overlapping root caps, also called multiple root caps. Okay, they give not only additional support, okay, they give the overlapping of root caps and they have the multiple root caps. ఎందుకు సాయిల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మరి అబ్జార్బ్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్ కన్నా. మరి మెయిన్ ఫంక్షన్ రూట్ క్యాప్ది సాయిల్లోకి చొచ్చుకొని పోయేలా చేస్తే కన్నా. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, the presence of multiple root caps bearing several large overlapping root caps, also called as multiple root caps. Okay, అర్థమైనా? And they also non-green color, non-photosynthetic plant. Next, so examples are sugarcane, pandanus, some rhizophora also will becomes sorghum and maize. రైజోఫోర్ అని డౌట్ వస్తుంది, నిమోటోఫోర్స్ కదా సార్, అవి రెస్పిరేటరీ రూట్స్ కదా అని డౌట్ వస్తుంది, అవునా? అంటే దీస్ ఆల్సో గివ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్. సో రైజోఫోరా విల్ ఆల్సో బి కమ్స్ ఇన్ స్టిల్ట్ రూట్స్. సో మోస్ట్లీ మనకి ఏముంటుంది, షుగర్ కేన్, పాండానస్, సోర్గమ్ అండ్ మేజ్. ఓకేనా, సమ్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రైజోఫోరా ఇస్తాడు. ఓకేనా, రైజోఫోరా ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ స్టిల్ట్ రూట్స్ ఆర్ బ్రేస్ రూట్స్. Next, storage roots. What is a storage root? The cells are stem, ఎప్పుడైనా వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుందో, ఓకేనా, పైన ప్లాంట్స్ ఈట్ అని అవుతాయో, ఓకేనా, ఎనిమల్స్ తినేస్తాయో, అప్పుడు ఏం చేస్తాయో, వాటర్ సప్లై ఆగిపోతుంది. సో వాటి నుంచి రక్షించుకోవడం కోసం, టు ప్రొటెక్ట్ ద అదర్ ఎనిమల్స్, దే మాడిఫై టు స్టోర్ ద రూట్స్. సో కామన్లీ swell and take the various shapes such as spindle shape, napiform shape, conical shape. ఓకేనా, డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ పక్కన, రాడిష్, టర్నిప్, ఓకేనా, లుక్ లైక్ ఏ ఫ్యూజిఫార్మ్ షేప్. ఓకేనా, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాడిష్ తీసుకుంటే, రాడిష్ అపియర్స్ లైక్ ఏ స్పిండిల్ దట్ స్వాలెన్ ఇన్ ద మిడిల్ పార్ట్. ఇక్కడ చూడండి, మాకు మిడిల్ పార్ట్లో స్వాలెన్గా ఉంది, ఓకేనా, పైన కింద ఎలా ఉంది, నారో ఉన్నది. చూడండి, swollen in the middle and narrow towards the both ends. So
సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యూజిఫార్మ్ రూట్స్. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే ద రాడిష్ అపియర్స్ లైక్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ షేప్ అంటాడు. ఫ్యూజిఫార్మ్ రూట్స్ అంటాము. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టర్నిప్, in the case of turnip, it is spherical shape. It is a spherical at the base and suddenly tapering towards the apex and look like a tap or top and look like a top. It's called as napiform roots. ఓకేనా, రాడిష్ మనకి ఏమంటే మధ్యలో ఫాల్న్ అవుతుంది, టూ ఎండ్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకు, నారోగా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యూజిఫార్మ్ షేప్. టర్నిప్లో నాపిఫార్మ్ షేప్. ఓకేనా, మనకు బేస్ ఏమో నారోగా ఉంటుంది, మధ్య మనకు స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇదే వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ రూట్స్. అదేవిధంగా ఇన్ స్వీట్ పొటాటో ఇవి అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. మరి ఇందాక చెప్పుకున్న క్యారెట్, రాడిష్, ఇందాక చెప్పుకున్న ఈ రాడిష్ మనకు ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. అదేవిధంగా టర్నిప్ ఆల్సో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? రాడిష్, క్యారెట్, టర్నిప్, దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగాడమ్మా, ఏవి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ స్టోర్ ఉంటాయి, ఏ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ ఫుడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, in sweet potato, adventitious roots become swollen and do not assume any shape. It's known as tuberous roots. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ది స్వీట్ పొటాటో. అంటే ఎలాంటి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఉండవు అన్నట్టు. ఓకేనా, కంప్లీట్గా స్వాలెన్ ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూబరస్ రూట్స్. మరి ఫైబరస్ రూట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? ఆస్పరాగస్లో ఫైబరస్ రూట్స్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చిన లాజిక్ అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇచ్చిన 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్లో స్వీట్ పొటాటో ఏమో అడ్వాన్షియస్ రూట్స్, ఫైబరస్ రూట్స్ ఏమో ఆస్పరాగస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా రిమైనింగ్ క్యారెట్, టర్నిప్, రాడిష్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్, ఈ లాజిక్ మర్చిపోకండి, ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో నెక్స్ట్, ఇన్ Dahlia, adventitious roots arise from the stem base and become clustered as a group and form the fasciculated roots. Okay, in Dahlia, adventitious roots are arise from the stem base నుంచి arise అయ్యి ఒక group గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఏ fasciculated roots అంటాము. నెక్స్ట్, మ్యాంగో జింజర్. The common name is mango ginger. Scientific name is Curcuma amda. ఇంకా కాస్టస్. దిస్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ మెటీరియల్ అన్న. ఓకేనా, నాట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ అడిషనల్ టాపిక్. మ్యాంగో జింజర్ ఆర్ కుర్కుమా ఆమ్డా అండ్ కాస్టస్, ఇవి కూడా ఫుడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, దీస్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. నెక్స్ట్, కోనికల్ రూట్స్. Conical roots comes in carrot. Okay, cone-like appearance. Cone-like appearance. చూడడానికి పైన రౌండ్గా ఉండి కిందకు నారోగా వెళ్ళిపోతుంటుంది. అవునా, పైన బ్రాడ్గా ఉంటుంది, బేస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ conical shape in carrot. నెక్స్ట్, pneumatophores ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్. బోరింగ్ ఉందా? బోర్ అవుతుందా లేకుంటే క్లాస్ అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్, న్యూమాటోఫోర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్. మరి ఎందుకు ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి మనకు? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ద ప్లాంట్స్లో రూట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ రూట్స్. అవునా, మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా మాడిఫై అయినాయి? దీస్ ఆర్ నెగటివ్లీ జియోట్రోపిక్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, పాజిటివ్లీ జియోట్రోపిక్, దే గ్రో బిలో ద సాయిల్, ఇన్సైడ్ ద సాయిల్ అన్న, బట్ దే కమ్ అబోవ్ ద సాయిల్. ఎందుకంటే దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది మడ్ రీజియన్ ఆర్ స్వాంపీ రీజియన్. ఓకేనా, ఎక్కడైతే వాటర్ సముద్రంలో కలుస్తాయో అక్కడ మొత్తం బురదగా ఉంటుంది అన్న, అలాంటి రీజియన్లో ఇవి గ్రో అవుతాయి. The roots will be come outside and above the ground
and grow vertically upwards. ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది డయాగ్రామ్ చూడండి. They grow vertically upwards. Okay, the roots are come above the ground, out of the ground. Next, that enable the plants to access air in waterlogged soil habitats. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వాటికి ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండదు కాబట్టి ఓకేనా, ఆక్సిజన్ అవ్వాలంటే రెస్పిరేషన్ జరుపుకోవాలి అంటే దే నీడ్ ఆక్సిజన్. సో అందుకని చెప్తున్నాయి దే విల్ బి కమ్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ మనకు వాడు ఏమంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ saline mud flats like mangroves. ఓకేనా, దే హెల్ప్ టు గెట్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్. వాడు ఏమంటున్నాడు, mangrove plants like Rhizophora avicennia. Examples are Rhizophora avicennia, which grow in swampy area, బురద నేలలో. మరి ఎలా రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయి? దే హ్యావ్ ది సమ్ పోర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చాను పోర్స్ అన్న, నిమటో ఫోర్స్. ఓకేనా, నిమటోడ్స్. ఓకేనా, నిమటోడ్ అనే వన్ టైప్ ఆఫ్ పోర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఆర్ నిమటోడ్స్. ఓకేనా, ఈ నిమటోడ్ ఫోర్స్ అని ఈ టిష్యూ ద్వారా ఓకేనా వన్ టైప్ ఆఫ్ పోర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఓకేనా లుక్ లైక్ ఇలా స్మాల్ హోల్స్ లా ఉంటాయి అన్నట్టు. మనం ఏమంటాము, నిమాటో పోర్స్ అంటాం. ఓకేనా, నిమాటో పోర్స్. వీటి నుంచి దే అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ సప్లై టు ప్లాంట్స్. ఓకేనా, ఎందుకు అదంతా బురద నెల కదన్న, ఇక్కడ వాటర్ అనేవి ఉండవు. ఓకేనా, వాటర్ అబ్జర్వ్ కావాలి. ఓకేనా, సో అందుకోసం దే పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. సో ఆ రూట్లో ఆ టిష్యూ ఏమవుతుంది, నిమాటో పోర్స్ అనే టిష్యూగా మాడిఫై, దే అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ respiration. Next, velamin roots. Velamin roots also called as epiphytic roots. ఓకేనా, సెమీ ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎందుకు అంటే దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది అదర్ ప్లాంట్ బ్రాంచెస్. దే గ్రోయింగ్ అదర్ ప్లాంట్ బ్రాంచెస్. ఓకేనా, దిస్ velamin roots are spongy and multiple epidermis that covers the roots in the some epiphytic plants such as Vanda, orchids and Sylvia. So ఇక్కడ మరి what is the function of velamin? The velamin is one type of tissue. Okay, that is dead hygroscopic tissue. Okay, this velamin is a one type of dead tissue called as hygroscopic tissue. అంటే వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఓకేనా దే అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ from atmosphere. It's called as hygroscopic nature. So they have the two types. Okay, ఇక్కడ అర్థమైందండి మీకు, velamin is one type of tissue. Okay, it is a dead tissue. It is one of the hygroscopic nature. ఎందుకు అంటే మాయిశ్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఓకేనా మాయిశ్చర్ విల్ బి ఆర్ వాటర్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. It did not harmful to plants. ఓకేనా, one type of symbiotic association, okay, but that did not any harmful to other plants. And these are two types, that is velamin roots and clinging roots. Velamin roots and clinging roots. This velamin is a dead hygroscopic tissue, absorb the moisture from atmosphere. Then clinging roots fix the epiphyte on the host stem. Okay, which will be grow on the air. Okay, these are velamin roots. Okay, growing on air or hanging on air, also called as hanging. చూడండి, సపోర్టింగ్ ప్లాంట్ అదేవిధంగా క్లింగింగ్ రూట్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడ హోస్ట్ కు అటాచ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, హోస్ట్ కు అటాచ్ అవుతున్నాయి, కాల్డ్ as క్లింగింగ్ రూట్స్. నెక్స్ట్, pastoral roots or sucking roots or parasitic roots. Okay, pastoral roots also called as sucking roots or parasitic roots. So these are, haustoria is the portion of the root tip, the parasitic plant which helping the penetrate. Okay, ఎందుకు suck కుచ్చుతాయి
ఓకేనా, అంటే నీడిల్ లాగా అన్నట్టు. ఓకేనా, వేరే ప్లాంట్స్ యొక్క బ్రాంచెస్ మీద రూట్స్ మీద గ్రో అవుతూ వాటి నుంచి ద స్టీల్, ఓకేనా, అబ్జర్వ్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్స్. దేనికోసం? అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్, వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకేనా, మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ దే హ్యావ్ టూ టైప్స్, కంప్లీట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్. అంటే కంప్లీట్గా వేరే ప్లాంట్స్ మీద వాటర్ అండ్ ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అయితే వాటిని కంప్లీట్ పారాసైట్స్ అంటాము. ఓకేనా, కంప్లీట్ మీన్స్ ద రూట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు అప్ టు xylem అండ్ phloem. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్లాంట్ అనుకుందానన్న, ఇది ఒక parasitic plants. The roots enter into up to xylem and phloem. So it is called as complete parasites. Okay, now up to xylem only. Okay, now up to xylem only is called as incomplete or partial parasites. ఇక్కడ మనకు xylem ఓన్లీ వాటర్, ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఫుడ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం దొంగతనం చేస్తుందన్న, కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్, కంప్లీట్ రూమ్ పారాసైట్ లో హాస్టోరియల్ రూట్స్ ఆర్ సకింగ్ రూట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ అప్ టు ఫ్లోయం అండ్ అబ్జర్వ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ ప్లాంట్. మరి ఇన్కంప్లీట్ లో ఓన్లీ xylem వరకు వెళ్తాయి అండ్ అబ్జర్వ్ ద ఓన్లీ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కస్కుటా. అదే కంప్లీట్ రూట్ పారాసైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రఫ్లీషియా. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్, ఇక్కడ రఫ్లీషియా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రఫ్లీషియా. దే ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నన్నా, లార్జెస్ట్ ఫ్లవర్. రఫ్లీషియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లవర్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను, స్టెమ్ మీద గ్రో అవుతున్నాయి చూడండి. ఓకేనా, అది ఆ స్టెమ్ యొక్క బ్రాంచెస్ కాదు. ఓకేనా, అది ఆ స్టెమ్ యొక్క బ్రాంచెస్ న్యూ లీవ్స్ కాదు, అది వేరే లీవ్స్. ఓకేనా, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్. Incomplete or partial stem parasite, that is viscum. Incomplete or partial root parasite, that is striga. ఓకే, అర్థమైనా ఇప్పుడు? ఇక్కడ మెయిన్ గుర్తుంచుకోవాల్సిందే, ఏది కంప్లీట్ పారాసైట్, ఏది ఇన్కంప్లీట్ పారాసైట్. ఓకేనా, కంప్లీట్ పారాసైట్ ద రూట్స్ ఎంటర్ అప్ టు xylem and phloem టు అబ్జర్వ్ ద ఫుడ్. ఓకేనా, అదే ఇన్కంప్లీట్ పారాసైట్ లో అప్ టు xylem వరకే హాస్టోరియల్ రూట్స్ వెళ్తాయి టు అబ్జర్వ్ ద వాటర్. సో రఫ్లీషియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లార్జెస్ట్ ఫ్లవర్. నెక్స్ట్, nodular roots. What is nodular roots? Some legume plants to fixation of nitrogen. ఓకేనా, అంటే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ డైరెక్ట్గా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేసుకోలేవు కాబట్టి, ఓకేనా, these are symbiotic association with some bacteria. The bacteria is called as rhizobium. Okay, the free living, okay, symbiotic bacteria is a association with the legume plants and form the nodules. Okay, groundnut plant ni, okay, మన బయట తీసి చూస్తే మనకి ఇలా నాడ్యూల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. So it is called as nodular roots. దేనికోసం ఇవి? To fixation of nitrogen by the help of or symbiotic association with the some bacteria. So that is underground nitrogen limiting condition capable of plants with a symbiotic relationship with the host, that is rhizobium bacteria. Examples comes in the bean, pea, soybean, groundnut. This all are comes in legume plants. Next, photosynthetic roots. Photosynthetic roots. Okay, now these are chlorophyllous roots. Okay, now they develop chlorophyll. ఎందుకంటే టు అసిమిలేషన్ ఫంక్షన్, టు అబ్జార్బింగ్ ఫంక్షన్. చూడండి ఇక్కడ వేరే స్టెమ్ బ్రాంచెస్ మీద దే విల్ బి గ్రో. ఓకేనా, వీటికి లీఫ్ స్టెమ్స్ అంటూ ఏముండవు. ఓకేనా, ఓన్లీ రూట్సే ఉంటాయి. అంటే ఉంటాయి, రెడ్యూస్ అయిపోతాయి, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, photosynthetic or assimilated roots which when exposed into sun develop by chlorophyll and turn to green color and manufacture the food. Okay, now example is Tinospora and Tinophyllum and some orchids.
సో టీనోస్పోర్ మనకు గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి అండ్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ద స్టెమ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్డ్. ఓన్లీ రూట్సే క్లోరోఫిల్గా ఉండి ద ఫంక్షన్ అది డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఫంక్షన్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ అండ్ హ్యావ్ ది స్పెషల్ ఫంక్షన్స్. ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని వాటి ఏమంటాం మనము రిప్రొడక్టివ్ రూట్స్ అంటాము, అదేవిధంగా ఫ్లోటింగ్ రూట్స్ అంటాము. ఓకేనా, దిస్ రిప్రొడక్టివ్ రూట్స్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction. ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా పొటాటోని గమనిస్తుంటే ఐ స్పాట్ నుంచి న్యూ ప్లాంట్ ఎరేజ్ అవుతుంది, అవునా కన్నా ఇక్కడ మీకు రూట్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా బ్రయోఫిల్ని తీసుకుంటే రణపాల ఆకంటాం, వాటి లీవ్స్ మనకు రూట్స్ లాగా కనిపిస్తుంటాయి. అంటే ఏ హెల్పింగ్ ఇన్ ది డెవలపింగ్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్. Some fleshy adventitious roots develop from the buds which can grow the new plant. It's called as reproductive roots, also called as vegetative propagation. Examples are dahlia, dalbergia, sweet potato, bryophyllum, potato. This all are comes in this reproductive roots. Diagram చూడండి ఇక్కడ. One type of adventitious roots will be arise from the stem part. స్టెమ్ నుంచి రావచ్చు లేదా వేరే పార్ట్స్ నుంచి కూడా రావచ్చు. వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్, ఫ్లోటింగ్ రూట్స్. ఇట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ది మోస్ట్లీ aquatic plants like Jassia with white spongy roots arise from the branches and helping in the floating and respiration. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి, వైట్ కలర్లో రూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఎందుకంటే అవి లీఫ్ని ప్లాంట్ని వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అయ్యేలా చేస్తాయి. ఎస్, బ్రయోఫిల్లం ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ లీఫ్. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్, దాని నుంచి మనకి రిప్రొడక్టివ్ రూట్స్ ఎలా చేస్తాయన్న. అంటే మనకి ఇప్పుడు లీఫ్ ఇలా ఉంది కానీ లీఫ్ ఇలా నోట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు, ఈ నోట్స్ మనకు ఇలా ఎరేజ్ అవుతుంది రూట్స్. ఓకేనా, అంటే రిప్రొడక్టివ్ లీఫే, అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్, అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. ఓకేనా, అడ్వాన్స్ రూట్స్ ఎలా అవుతున్నాయో అలాగే వీటిలో కూడా అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ ఎలా అవుతాయి, సాయిల్కి అటాచ్ అవుతాయో. ఓకేనా, దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది న్యూ ప్లాంట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ prop roots or pillar roots, that is banyan tree, stilt or brace roots, that is sugarcane, maize. Next, pneumatophores, Rhizophora avicennia. Velamin roots, that is vanda, orchids. Next, hostorial roots, complete stem parasite, complete root parasite, or incomplete stem, incomplete root parasites. Viscum and Cuscuta comes in stem parasite. Striga and Rafflesia comes in root parasite. Nodular roots comes in legume plants. Photosynthetic roots comes in Tinophyllum. Storage roots comes in carrot, radish, asparagus, sweet potato. This all are comes in roots. Next, difference between the root and stem. Difference between the root and stem. అంటే the roots is a part of the plant because they provide the support and anchorage, absorb the water and different functions. Okay, my stem function ikkada, stem is the upper part of the above the soil. Okay, they provide supporting the plant and above the ground. Okay, అది below the ground, ఇది above the ground. Positively geotropic, negatively geotropic. చూడండి, roots grow along the direction of gravity, hence they are positively geotropic. ఇది above the soil కాబట్టి they grow negatively geotropic. ఇక్కడ ఫోటోట్రోపిజం అంటే లైట్. ఓకేనా, స్టెమ్ ఏమో టువర్డ్ ద లైట్ గ్రో అవుతుంది, అవునా. రూట్స్ ఏమో నెగిటివ్లీ ఫోటోట్రోపిక్. ఓకేనా, ద రూట్స్ విల్ బి గ్రో ఆన్ నెగిటివ్లీ phototropic, opposite to light, opposite to light. Stem positively అవుతుంది.
అదేవిధంగా ఫంక్షన్స్ టు పెర్ఫామ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మీద చెప్పుకున్నాం, రూట్ మాడిఫికేషన్ చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా స్టెమ్ కూడా మాడిఫై అవుతుంది సమ్ టైమ్స్. ఓకేనా, అదేగా అబోవ్ అండ్ బిలో ద గ్రౌండ్ అన్నాడు. ఓకేనా, దే మోస్ట్లీ అండర్ ద గ్రౌండ్ బట్ టు పెర్ఫామ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ దే అరైజ్ ఫ్రమ్ ది ఏరియల్ పార్ట్స్. ఓకేనా, ద స్టెమ్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ అబోవ్ ది గ్రౌండ్, వెరీ రేర్లీ అండర్ ద సాయిల్. ఓకేనా, లైక్ పొటాటో. ఓకేనా, అంటే మాక్సిమం స్టెమ్ ఎప్పుడు బయటనే ఉంటుంది, కానీ సమ్ టైమ్స్ దే కమ్ బిలో ద సాయిల్. సో లెట్ us IPE model questions. సో difference between the fibrous roots and adventitious roots రాయాలి. ఓకేనా, these all are 2 mark questions. Now start with the EAMCET model questions. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు. టైప్ ఆఫ్ ఫ్లెషీ ట్యాప్ రూట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. కోనికల్ షేప్, ఫ్యూజిఫామ్ షేప్, నాపిఫామ్ షేప్ అండ్ ట్యూబరస్ షేప్ అన్నాడు. ఓకేనా, కోనికల్ షేప్ ఓకేనా ఈస్ కమ్స్ టు డాకస్ కరోటా. మీద చెప్పుకున్నాం కోనికల్ షేప్. ఓకేనా, ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు డాకస్ కరోటా, క్యారెట్. ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఒక్కోసారి కామన్ నేమ్స్ ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇస్తాడు. సో A2. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది A2. అదేవిధంగా ఫ్యూజిఫామ్ షేప్ దేంట్లో వస్తుంది మనకు రాడిష్. సో బికి 3 వస్తుంది. ఫ్యూజిఫామ్ దట్ ఈస్ రఫానస్ సటైవస్. నాపిఫామ్ షేప్ ఓకేనా బ్రాసికా రాపా వస్తుంది. ట్యూబరస్ మిరాబిలస్ జలాపా వస్తుంది. ఆన్సర్ ఏ వస్తుంది అన్న, నాపిఫామ్ షేప్ కమ్స్ టు బ్రాసికా నాపా. ఓకేనా, ట్యాప్ రోడ్ సిస్టమ్, సారీ టర్నిప్. టర్నిప్ నేమ్ ఇస్ బ్రాసికా. ఆన్సర్ ఏ వస్తుంది. నెక్స్ట్, photosynthetic roots, hastoreal roots, still roots and prop roots. Photosynthetic roots, hastoreal roots, still roots and prop roots. Photosynthetic roots, that is example of Taeniophyllum. అంటే A5 చూసుకోవాలి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ A5 ఒకటే ఉంది. ఎస్, వెరీ గుడ్, డి. సో A3 రాంగ్ అయిపోతాయి. A5 B3 అన్నాడు, హాస్టోరియల్ రూట్స్. ఓకేనా, B3 అంటే పారాసైటిక్ రూట్స్ కస్కోటా. స్టిల్ట్ రూట్స్ మేస్. నెక్స్ట్ ప్రాప్ రూట్స్ బనియన్ ట్రీ. ఎస్, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్ నానా. So get ready for zoology class. You have 5 minutes time. So these are differences. Okay, these are difference of stem and roots. So this chapter is the most important. Okay. So tomorrow we'll discuss stem and stem modifications. Thank you for watching.